Привет, друзья! Hello, my dear friends, it's your Russian teacher Olisiia here again, and today we are going to learn how to talk about clothes in Russian. This topic is super useful because we all wear clothes every single day. So today I'll teach you how to describe what you are wearing, talk about colors, and even shop for clothes in Russian. Let's make it fun, simple, and practical so you can start using these phrases immediately. Let's begin with the most important clothing words. I'll say the Russian word, then give you the translation in English. Repeat after me, out loud or in your head. Кофта, кофта, кофта. Sweater or cardigan. Футболка, футболка, футболка. T-shirt. Штаны, штаны, штаны. Pants. Джинсы, 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 jeans, платье, 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 dress, юбка, 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 skirt, рубашка, 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 shirt, куртка, 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 jacket, обувь, обувь, footwear, кроссовки, 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 sneakers. These are the words you will use constantly, especially if you live in Russia, or travel there, or talk to Russian speakers. To say I'm wearing, in Russian we use я надел for male, я надела for a female. The meaning is I'm wearing. For example, я надела красное платье. Я надела красное платье. I'm wearing a red dress. Я надел черную рубашку и джинсы. Я надел черную рубашку и джинсы. I'm wearing a black shirt and jeans. If you want to say what you are wearing right now, more casually, you can use я в. I'm in, for example. Я в синей футболке. Я в синей футболке. I'm in a blue t-shirt. Shirt simple and natural. Я в черной кофте. Я в черной кофте. I'm in a black sweater. Clothes are boring without colors, right? Let's learn the most useful ones. Красный, 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 red. Синий, 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 blue, черный, 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 black, белый, 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 white, зеленый, 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 green, желтый, 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 yellow, розовый, розовый, pink. Now let's put colors and clothing together. Красное платье, красное платье. Красное платье, red dress. Белая рубашка, белая рубашка, белая рубашка, white shirt. Зеленая юбка, зеленая юбка, зеленая юбка, green skirt. Черные джинсы, черные джинсы, черные джинсы, black jeans. Russian adjectives change depending on gender, masculine, feminine, neuter, and plural. But don't worry, you'll learn it step by step. For now, just listen and repeat. Now imagine you are in a store in Russia. These phrases will save your life, or at least your fashion sense. Можно примерить? Можно примерить? Можно примерить? Can you try this on? У вас есть размер M? У вас есть размер M? У вас есть размер M? Do you have size M? Это подходит. Это подходит. Это подходит. It fits. Это не подходит. Это не подходит. Это не подходит. It doesn't fit. Это слишком большое. Это слишком большое. Это слишком большое. This is too big. Это слишком маленькое. Это слишком маленькое. Это слишком маленькое. This is too small. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. I like it.
Я беру. Я беру. Я беру. I'll take it. With these simple phrases, you can shop confidently anywhere. Boutiques, markets, second-hand shops, even at grandma's house if she tries to give you more sweaters. Let me show you how to describe your outfit naturally in Russian. For example, сегодня я надела белую рубашку, черные штаны и кроссовки. Сегодня я надела белую рубашку, черные штаны и кроссовки. Today I'm wearing a white shirt, black pants and sneakers. О, я в зеленом платье и джинсовой куртке. Я в зеленом платье и джинсовой куртке. I'm in a green dress and denim jacket. Or something simple. Я в футболке и джинсах. Я в футболке и джинсах. Я в футболке и джинсах. I'm in a t-shirt and jeans. Try to describe your outfit every morning. This is a great daily speaking practice. You did a wonderful job today. Now you know how to talk about clothes, describe colors, and shop in Russian. You are doing amazing, and every lesson brings you closer to speaking confidently. See you in the next video. Пока-пока. Пока.